Unsa Ako, ti? BJT. Oh, yes sir. Present mo ni sir. I mean kato Kat mga na-absent sir. katong no, katong Monday, I think I think dili ta nag-end kasi on sa cam ha. Yes sir. I think dili ta nag-end, no? Sa pag-determine sa load, no? Yes sir. If I'm not mistaken, example, nag-derive man ta atong fixed bias. So if mo ning fixed bias ng circuit, no? So di na to necessarily mag-derive gid kayo videos nga kuan process. Mag-refer na lang ta aning at katong akong gi-point out na table, di ba? Umato akong giingon. I think dili ta nag-end tong Monday, katong live nato. Sakto ba ko? Tong Monday ha, dili ta nag-end tong Monday sa pag-derive kung asa ni lagi panguha. So isa lang to ka circuit atong gi-derive but sa tanan ani nila parehas man ang process. So sila kung gusto ta mag-solve og input impedance, output impedance and voltage gain, refer na lang tayo nga table, tanaw na nato sa nga type of circuit, then tanaw na nato dire. And I believe diha ta nag-end tong Monday. No? Tong Tuesday, supposedly katong content sa katong akong gi-upload na recorded video is what if we have two or more systems nga naka-cascade, no? Like for example, ing ane, no? This could be amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3, so on and so forth, no? Before siya naka-connect og load, no? So, unsa tong buhaton or how will we simplify things? Okay? Katong atong gipang derive and solve na voltage gains, those are unloaded voltage gain, meaning kaning schematic dire mausad gyud na siya ang actual circuit aning mga gains. Okay? Pagbutangan na nato og load, so let's say for example fixed bias na amplifier, atong i-transform into di nato i-transform circuit, pero konektahan lugar nato og load just like this one, no? If this is an amplifier, this load could be either a speaker or another system na pod, no? So tungod kay load siya, na siya effect, no, sa gain sa atong amplifier. So that calls for another set of formulas, no? Lahi pud ang effect kung nana pud tay i-consider nato ang RS or the source. So instead nga or aside sa load, napugid tay source, no? Natay voltage source or signal source and napud tay source resistor. So malahi na pud ang iyahang gain, no? So pag derive sa pag-derive sa loaded na gain, back na buta from scratch, from start, I mean, then derive the loaded voltage gain. Pag-connect na po nato og source, back na buta sa uno na pod, no? Then, i-derive na po nato again. So, taas kayo, tulo ka po ka-process atong agion, kung i-consider nato ang load and ang source. Pero, na-technique ana, no? Mo to ang supposedly content of the recording last meeting. So, pwede na to i-simplify things even further nga ang atong amplifier, whatever configuration it might be, no? It doesn't matter kung fixed bias siya or voltage divider or unbypassed or whatever. Pwede na siya ma-simplify. Maggyapog Thevenin equivalent circuit nga na siya system's point of view na equivalent circuit, no? Our amplifier could be replaced by this model, no? So we call this a two-port systems na approach, okay? Because namatay duha ka port, the input nga port in this case ug ang output na port. So mara lang siya square, no? For which sa input dili nato i-connect tong atong load, atong source resistor o signal source, and sa output na port ibutang nato atong load, okay? So masayon pa gid ang mga formula ani, no? So we do not need to refer to additional set of table, kanilang gyapon, no? Kanilang gyapon sa page 293 nga table.
unloaded BJT transistor amplifiers. Ang ato i-take note lang diri is kani sila, no? Ning tulo, input impedance, output impedance, o voltage gain. Now, what if connect tag load, no, sa atong amplifier, no? Connect tag load diha. So technically mabag-o man gyud ang gain, no? Maapektuhan ang gain ana. So pwede na mo, again, as I said earlier, pwede ta mo start from the beginning and derive na pod, no, ang gain considering na IRL. Diba, kung fixed bias, nakaparallel din na tayo RO o katong RC, I think. Okay. Pero, using the two-port systems approach, pwede na to ma-derive ang gain using only the original no-load voltage gain or unloaded voltage gain and the impedances, no? Using this formula. Okay. So, for the loaded voltage gain, AVL, no, to i-designate ang loaded voltage gain as AVL and ang unloaded or no load voltage gain as AVNL. So kani nga table, kani siya, this is the AVNL ni supposed to be, okay? AVNL ni siya or unloaded na voltage gain. So take note ani akong gipang-highlight ha. So the unloaded voltage, the loaded voltage gain is equal to the unloaded voltage gain multiplied by the voltage divider na formula for load and output impedance. So this is the output impedance of our amplifier. Okay. So base ani, okay, the higher the load resistor, okay, if mas dako ni, the higher the gain. No? The higher the gain. Directly proportional ang itong out constant ni, so ang atong loaded gain is directly proportional sa load. Now, what if na atong signal source, no, with the effect of RS na? Okay, so this is RS, the source resistance. The same na gyapon, no? Base sa two-port system na to, pwede na ito ma-derive, no? Wala na siya voltage divider gyapon, no? Tara. So AVS is equal to AVL, which is the loaded voltage gain. Okay, AVS, the voltage gain with the effects of the source. Nataas mo kayo. So voltage gain with the effect of source, or AVS lang na siya, is equal to the loaded voltage gain times input impedance over RS. So unsa man is lang nga impedances kaning ZI ug ZO. These are the impedances of our amplifier. Okay. So, take note lang ni. So, ato ni combine nato ni. What if di na gusto mo solve pa sa loaded voltage gain, diretso na rin tagikan sa unloaded padulong sa gain with the effect of the source. Pwede natin na siya i-combine, no? So, mo nga formula ang mugawas. No? So kaning last nga formula gikan naman ni gyapon ani Kani sa duha i-combine lang, no? I-replace na nato ning AVL with this AVL. So AVNL, or the gain with the effect of the source, is equal to the unloaded gain times RL over RL plus ZO times ZI over ZI plus RS. So these formulas will work no matter what kind of amplifier pa ni dire, no? So arbitrary na kung saan siyang amplifier. This might be a fixed bias or voltage divider or emitter follower or even common base. So maski unsa pa ni nga amplifier dire, these formulas will work. Okay? Now, tungod kay ang mga amplifiers na ilahi-lahing ang klase nga advantages and disadvantages, and it's uncommon for us to see an amplifier nga isa ka stage, no? More common pa noon nga makita tag multiple stages of amplifiers, no? Meaning amplifiers nga naka-cascade in this manner. Okay? So, we have three amplifiers sa kaning figure, three amplifiers cascaded together. Okay? So, ang ilang overall nga gain is actually equal to the product
of the individual gains of each amplifier. No? Described by this formula. Meaning, kung gusto nato kwaon ang actual nga total gain ani nila, no? Sa wholes, the total gain sa system as a whole, actually, ipang multiply naman nato, no? Ang mga gain sa individual amplifiers. Yan na lang. Pero, remember, or take note, that the gain nga atong ipang multiply is the loaded na gain. Okay? So for example, no, example lang, si amplifier 1 is a fixed bias. Si amplifier 2 kay voltage divider bias, o si amplifier 3 kay unbypassed emitter bias. Example. So kanis lang tulo, no? This is amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3. The total gain is not the product aning tulo, no? Kay mga unloaded gains man ni sila, unloaded ni siya, kani unloaded gyapon, kana unloaded po na siya. So dili sila directly product sa unloaded gain, but product siya sa loaded, no? So dapat na atay gina-consider nga pinaka last nga load nga i-connect sa last stage ng amplifier. So let's try to consider the first amplifier, amplifier 1. Karon, kung gusto na to ipangita ang loaded gain ni amplifier 1, no? So we will use this formula. Diba? Loaded gain is equal to unloaded gain times RL over RL plus ZO. Question, what do you think is the load na makita ni amplifier 1? Si RL ba kaha ang load ni amplifier 1? Yes or no? Pwede lang mo mag-guess. Wala ka lang nga moment. No. So if dili, what do you think man is the load nga gakakita ni amplifier 1? Si amplifier 2. Dili AVL2. Si amplifier 2. Okay? Dili AVL2. Sakto na siya. Sakto siya nga kuan. Pag-understand na ang load ni amplifier 1 is si amplifier 2. Okay? Pero asa tulo nga parameter ni amplifier 2 ang specific nga makita ni amplifier 1 as the load, no? Namatay tulo ka parameters ni amplifier 2 nga gina-measure, di ba? Si input impedance, output impedance, and voltage gain. So asa atong tulo ang ginatan-aw ni amplifier 1 as load. Si ZI, no? So si input impedance, okay? That's why it's very important for us to solve for the input impedances of amplifiers. Kaya wala takabalo, kanang amplifier might be a load to a previous amplifier. So sakto na siya ZI, no? So si ZI ni amplifier 2 ang load ni amplifier 1. Okay? And so on and so forth. Ang ZI ni amplifier 3 ang load ni amplifier 2. Until maabot sa pinaka-last na stage ng amplifier, ang actual na nga load would be the actual nga load sa last stage ng amplifier. Alright. So, kung masolve na dayo na to ang loaded voltage gain, no? Ang overall nga loaded voltage gain, ibalik ni siya, no? I-multiply lang gyapon nato og input impedance sa first stage ng amplifier over the input impedance sa first stage plus RS para makuha ang overall source or overall gain with the effect of the source. I think it's better for us to solve some example para kita ginato, no? Sige, example this one, no?
So the example given tag two-stage amplifier. Okay. Common emitter. So this is a common emitter amplifier. Kasi nga po si amplifier to common emitter daw. Gapon siya. Connected sa atong last stage is a load measuring 2.7 kilo ohms. Then connected sa atong first stage ang source signal source with a resistance of 600 ohms. Okay. So parameters nila. Si Z1, input impedance ni amplifier 1 is 1 kilo ohm. Output impedance ni amplifier 1 is 3.3K ohms. And iyahang gain is negative 420. Diba? So this is a non-loaded, no, or no load voltage gain. So example, atong duha ka amplifiers is the same. So input impedance ni amplifier 2 is the same sa input impedance ni amplifier 1, the same sa gain o sa output impedance. Okay? So ang question, what is the overall total voltage gain and the overall total voltage gain with the effect of the source? Okay. So based akong gingon niya, is the total voltage gain simply equal to 420 times 420? O ba ni ang atong gain kaha? 176,400? Yes or no? Is this correct? I-multiply lang nato ilang mga gain, 420 times 420. Yes or no? No. Ano man? No ata. Why not? Because again, the overall voltage gain should have the effects of the load, at least in consideration. No? So the overall gain should be the product of the individual loaded gains, no? Not the product of the unloaded. So unloaded pa maning 420, yang gain dili 420 man gyapon. So dili to mao tong multiply. So pangitaon sa nato ang individual nga gains, no, with the effect of the load, no. So pangitaon nato ang AVL1 and AVL2. So how do we solve for AVL1? AVL1. So the formula, dahil hinom naman ang formula kay voltage divider lagyan siya is RL over RL plus Z. So AVL1 is equal to AVNL1 times RL over RL plus ZO. Ano lang. Now, question, how much is the value for RL with respect to the first amplifier? Pila ka nga value ako ibutang diri sa taas?
sa numerator. Would like to guess. Pwede rin yung type gapon. So clearly, the no load voltage gain is negative 420. Okay? Negative 420. Pero pila ang RL? Nga gakakita ni amplifier 1. Pila yung values sa RL? Or how much ang load nga gakakita ni amplifier 1? 1K. Okay? Because ang input impedance, ang input impedance ni amplifier 2 based sa atong model earlier, diba? Ang input impedance ni amplifier 2 will serve as the load for amplifier 1. And tungod kay same exact amplifier sila, si ZI ni amplifier 2 is the same value ni ZI ni amplifier 1, which is 1K. So this is 1K. 1K over 1K plus ZO. What is ZO? ZO niya, no? Yang O ni siya nga output impedance ni amplifier 1. So 3.3K. So pila man na? Mga negative 97.7. 97.67. No, nasa mga yan ang range. Okay, so that's our AVL1. Okay. So AVL2, same gap ng formula itong gamiton. AV loaded voltage gain ni amplifier 2 is its unloaded gain times RL over RL plus ZO. So the same sila. So 420 gyapon eh. Negative 420. But since last na siya nga stage ng amplifier, ang iyang load is the actual nga load. 2.7K. So 2.7K. 2.7K plus the same po sila output impedance, 3.3K. So pila man eh. AVL2. Okay, 189 exactly. So negative 189. So makuha na nato ni siya. Overall or total voltage gain. Overall loaded voltage gain. So AVT si AV1, dili RL ni AV1, RL ni amplifier 1, no? Naman niya difference kamay. Si mo ni si amplifier 1, ang yang kakita nga load is dili si 2.7 kilo ohms, okay? Tungod kay directly connected after ni amplifier 1 si amplifier 2, si amplifier 2 ang nag-serve as load ni amplifier 1. And since ang input impedance ni amplifier 2 is 1K, that's why mo na ang kakita ni amplifier 1 nga load. Si input impedance ni amplifier 2, which is 1 kilo ohm. Okay? Sige. So, the same gyapon si amplifier 2.
But tungod kay siya na ang last stage amplifier na siya, ang yang load is si actual load na to, si 2.7K. That's why mo na itsura sa atong solution. 420 times 2.7 over 2.7 plus 3.3. 189. So muna ni Day na ito ipang-multiply. Dili si 420 by 420. But si 98 or 97.7 times 189. So AVT is equal to the loaded voltage gain the amplifier 1 times the loaded voltage gain the amplifier 2, which is negative 97.7 times negative 189. Mga 18.5K, no? 18,465. 18.5K, no? More or less, nasa mga nakuha. Positive 18.4.5. So, 18.5K or 46. No? Unitless. This is the overall gain sa itong amplifier. Questions so far? Sa ito na ba? Now, what if we have the gain with the effects of the source, no? AVS. How do we go about solving for that one? We'll use this formula. No? AVS is AVL, and dapat nakita na nato si overall nga loaded gain. No? Kay last stop naman si source. Overall loaded gain times ZI over ZI plus RS. So, AVL times ZI over ZI plus RS. ZI, which is the input impedance ni first amplifier. Dala. Kasi amplifier 1 man ang directly connected ni VS. So, 1846 something. So, 18.5K times ZI ni amplifier 1 is still 1K. 1K over 1K plus RS is 600. $11.5 na lang. $11.6. So, nasa mga ana. 11.6K. Muna lang ni ang actual na overall gain sa atong system. Meaning, if input voltage nato kay ino lang nato no nga 1 microvolt, meaning si output is nasa mga 11.6 millivolts. Example lang ni siya. Okay. So si gain is i-multiply nato sa input sa value sa input voltage. So makuha ang output. Was this clear? So muna yung mga formula ano na-add na to so far.
Sige daw eh. Kuan sa data. Sit work. Try to solve this one daw. For the next 5 minutes. No, dahil ano ni. Di lang ako i-off ang akong camera para ma-refer ninyo ang formula. Tara. Number 44. A and B lang.